Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. Lord, you're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Uya matinyana. Uya matinyana. Uya matinyana. Oh, uya matinyana. Yeah, so uya. Uya matinyana. Uya matinyana. Yeah. Uya matinyana. Uya matinyana. Say, I call you Jireh, say. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are my everything. Yeah. Are you ready, everybody? All right, listen. Will you make one cover? 1, 2, 3. I can breathe without you, say. I can breathe without you. I can move without you, Lord. I can move without you. Who am I without you? Who am I without you? Say, I can live without you, yeah. I can live without you. I can breathe without you, Lord. I can breathe without you. I can move without you, yeah. I can move without you. Who am I? Who am I? Who am I? Who am I? Hey, who am I thinking now? Good morning and good afternoon, good evening, depending on your location. I believe say baby I will be a and then so nyankopon adom akyɛ yɛn nkwa akyɛ yɛn nhyira akyɛ yɛn adom kɛseɛ sɛ yɛmfa dwumadie nsa mfa mbrɛ mu adwuma a yɛato ne din legal hour with BWF Solicitors and then so Sarah na ahonde na aba na yɛmfa mbra mo akwan ankorankora bi a ɔhwɛ me ma wakɔ aba ɛba dwumadie yi so media ne manyeti na sɛ wohwɛ me dia megye de sɛ enigye a wode ahyia me no saa na wobɛhyehyɛ wobɛkyɛ ama ankrankra foforɔ wobɛhyɛ ama obi foforɔ nso na ɔno nso enya ho emfasoɔ wokɔ wo WhatsApp chat so a bɔ mmɔden na kliki na nkrɔfo dodoɔ na enya atenka sɛ ampa emre na so sɛ yɛde edwumadie yi ɛba ma akwan mu ene many agye esan said the whole week na wi ana boyie na wi ana bɔ nso ya na wa unim na obi say summer is here. However no foto kakra am do ma mo say momba mondia na munum nsuo se na be ya wi ano enchi mu nsuo kese e no ano just keep on hydrating yourself na se na be ya dehydrating yourself na be ya
ɛnkɔfa biribi foforɔ ɛmbrɛ wo. Yo, ɛno nso ɛmmerɛ ne kɔnti no menka ma me kasa ɛnkyɛ bebree. M'ani agye sɛ last week I made a promise sɛ school workers ɛho nsɛmsɛm no yɛgu so a yɛka yɛtofoɔ ama nkurɔfoɔ dodoɔ na kwan a wobɛtumi afa so sɛ ɛba ne sɛ yɛagye wo license na efiri wo sponsor nsɛm na sisi a wo ho aka na akwanya different wɔ hɔ a wobɛtumi afa so na wɔn nso so wɔtumi de ato anamo. Last week yɛhyɛ aseɛ ɛkɔ yie ankasa nkurɔfoɔ frɛ. Just after the program I had so many calls thinking, Mr. Mominya lawyer. You know, I keep directing them to the your office. And then your office no our board ne so BWF Solicitors, 4th floor Anna House. 214 to 218 Tottenham High Road ne so Seven Sisters station ne pepepepe ɛwɔ hɔ nom na open postcode no in case you are driving and as open so tro mo kɔ London N15 4NP N15 4NP wobɛtumi adrive sɛ wopɛ sɛ wowɔ car na wokɔ hɔ a Tesco kakraka bi ɛwɔ mo nkyɛn hɔ. You have about 90 minutes free parking a wobɛtumi apark wo car wɔ hɔ nom. Ɔmo ni congesting zone nti congesting charge zone nti no wobɛtumi adrive it to the place na wotumi akɔhu ɔmo. But before wobɛkɔ no bɔ mmɔden ana frɛ na book appointment. Walk-in service wɔ, but when you book appointment na you are seen on time nti no monhyɛ ɛno nso ehia papaapa to book before you go ehia nkasa yo na ɛnɛ yɛ dwumadie no sɛnea yɛyɛ no yɛtoa so last week, but then mema me lawyer penny me sister penny baako ɔmfa ɔno nso mfa nkyɛ mu ohwam ankasa ɛma etiefoɔ na ahwɛfoɔ na afɛdeɛ yɛde dwumadie na atoa so sɛm bia na update bi wɔ hɔ sɛ wonim sɛ home office foɔ deɛ ade bɛkye na ade asa no na nneɛma ɛsia na ɛsen na kyerɛ sɛ biribi foforɔ bi abɛbɔ mu a sɛ ebi ni hɔ saa then we move straight to our topic na yɛwɔ for today nti lawyer Eunice, me ma kwaba eba dwumadie no so. A very special morning to you. Pacha, what is saying? Nyame adom o, nyame adom patro na mo nso ɛ. Adom nkwa ye ho so ye Yɛda ho yi nyame ase. ankasa. Mhm. Yɛda nyame ase, yɛda nyame ase. I know say you're looking very fresh and summery nti summer no. Yɛnkɔ sɛ in this summer no. Na at least yɛnim sɛ yɛdi summer na we ɔto so sa bɛka yɛn ho. Sa But for sa now na sa yɛndi yɛ summer no. sa 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 sa. Yɛda nyame ase. Ma menkyia etiefo ne ahwɛfoɔ na yɛntoa so with the program no for ndɛ. Yɛkyia mo nyinaa, yɛma mo nyinaa very good morning and yɛda mo ase sɛ moatumi abɛka yɛn nsa a yɛtumi edi dwumadie yi. And then being the 20th of June, I know so very soon the month will be ending, but as the months are going on, yɛnkɔ so a na yɛnhwɛ yɛn ho yie te sɛ sɛnea ma yɛte ɛka yɛn no. When it comes to the updates as we do every week, in terms of updates ɛnhyɛ da ɛnni hɔ kɛseɛ biara, but deɛ mɛka ɛto yɛfo no ɛyɛ sɛ when we are making applications, especially for my family members, omo person mo joining yen, anaa krampo sɛ omo person mo to kwan ɛbɛhwɛ yɛn nim because ebia omo ho nyɛ akyɛ nti ebia wo family member wopɛ sɛ ɔba visit kɛkɛ nti for some reason ebia nipa korɔ no ho na akyɛ anaasɛ woyare nti because of wo yareɛ no nti wopɛ sɛ wo brother wo sister wo maame anaasɛ wo papa ɛbɛka wo nsa na wɔatumi aboa wo nkakrankra with ebia wo operation na wayɛ anaa koraa mpo sɛ because nkɔlaa no ɔmo hu ɔmo nana akyɛ no nti ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu ɔmo nana. Nti for whatever reason sɛ wopɛ sɛ woyɛ saa visit visa application ɛma abusuani di a, you have to state it very clearly because meaning sɛ woyɛ application na there are various options and with the standard visit visa, so wo click out, we click tourist including visits of family members. Nti ɛno no saa no, they give you further information at the end to explain deɛ nti a ebia nipa korɔ no ɛreba abɛsra wo anaasɛ nipa korɔ no ɔpɛ sɛ ɔba UK.
Nti saa information is very very important sɛ wode bɛhyɛ hɔ. And usually they will also ask nipa korɔ no whether ɔbɛsra obi ɛwɔ UK ha a ɔnim no. And you will also have to state not just the basic details to say ne din, ne date of birth, ne address, but also the relationship na wo ne nipa korɔ no ɛwɔ. And most of the time, say, oh yes, applications where you have to go into detail about why the person is coming to visit, especially say a area, because of the fact say when it comes to visit visa applications, the main requirement say nipa korɔ no a ɔreba no ɔno mmom ɛna ɛsɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ genuine visitor. Ɛnyɛ nipa korɔ no a ɔte UK ha no. Nti yes, wo a wote UK ha no wobɛtumi ama invitation letter, wobɛtumi aka sɛ ebi a wobɛtua ne ticket ka. But you have to let nipa korɔ no a ɔreba no ehu sɛ because of the requirements to show genuine visitor no nti ɛyɛ sɛ otumi kyerɛ sɛ ampa meba visit kɛkɛ. Ɛnyɛ ade a mepɛ sɛ mɛtena ha. Yes, mebɛsra me sister anaasɛ mebɛsra me brother anaa mebɛsra me ba. But ɛnyɛ ade a mepɛ sɛ mɛtena kurom ha. Metumi akyerɛ sɛ ampa ɛyɛ me ba anaasɛ ampa ɛyɛ me sister anaasɛ ampa ɛyɛ me brother. Ɛsɛ sɛ me nso metumi kyerɛ sɛ ampa nneɛma wei ɛna meyɛ wɔ fie. Nti ɛnyɛ ade a mɛtumi atena kurom ha akyɛ saa. Ebia m'ankasa mewɔ me own business a merunning. Mewɔ one employee anaasɛ two employees. Nti mekyɛ bebree saa a manhwɛ a edwuma no bɛgu. Nti ɛsɛ sɛ metumi ɛkɔ back into evidence of registration of the company and the fact sɛ wotua saa nkurɔfoɔ mmienu no anaasɛ baako no ɛka every month. And then you also have to show evidence of the fact sɛ wɔ accountant anaasɛ wɔ account for the year no obi so ɛyɛ saa adwuma no ɛma wo sɛnea wo nso wobɛhu sika a wogye. And it's important to show other things that you do. Yes, you run a business, but ebia wankasa wo own family, wo kunu any nkola, you can show evidence of that as well. So woyɛ nneɛma wɔ asɔre nso so a wobɛtumi anya asɔre letter. So woyɛ other activities outside of wankasa w'adwuma no a woyɛ no a wobɛtumi akyerɛ ɛno nso so saa so that they know say nipa korɔ wei because of nneɛma a ɔyɛ wɔ fie no nti yɛngye no di sɛ ɔba a ɔbɛtena. And most of the time sɛ wowɔ sika a ɛkɔ wɔ account mu a you should be able to explain the reasons here a saa sika no ɛkɔ wɔ account mu. Ebia woyɛ edwuma two, wowɔ wo main business ɛne second one anaasɛ wowɔ wo main business and then ebia wotu so a nkurɔfo de sika to wɔ account mu nti na wowɔ saa sika no ɛwɔ account mu. Nti you have to be able to explain nneɛma a ɛrekɔ through wɔ account mu sɛnea ɔmo ɛndwen sɛ wode sika akɔto wɔ account mu kɛkɛ just for this application. Most of the time that doesn't help. And then in terms Mm, of nkurɔfo a wɔatutu kwan da, of course state it clearly on the application sɛ oh metu kwan akɔ sei da, metu kwan akɔ sei da. Nti ɛhɔ nyinaa no mesan ba back to Ghana because na ebia mekɔyɛ business wɔ hɔ anaasɛ ebia mekɔ conference wɔ hɔ anaasɛ ebia na mekɔsrɛ obi wɔ hɔ. Nti menim sɛnea ɛteɛ in terms of visit. Nti mentumi ɛnka sɛ meba kurom ha a mensan ɛnkɔ back to kuro no a mefiri. So it's very very important that you are very detailed about these things. Sɛnea ɔmo nso ɔmo ɛnka sɛ because wontumi ankyerɛ saa genuine visitor criteria no nti ɔmo ɛrefuse wo application. I know sɛ most times this is an application a dodoɔ no ara bɛtumi ayɛ. Dodoɔ no bebree nso ɛyɛ. But you have to be very detailed when it's a family member sɛnea ɔmo bɛhu the kwan a ɔmo bɛfa so ɛde saa nipa no nso ɛbɛba. Nti in terms of updates no just small underlining issue wei mm. na mepɛ sɛ etiefoɔ ehu. Yeah. Yo, lawyer Eunice, yɛbɛda ase. Me deɛ mɛka sɛ saa embassies ɔmo kyerɛ ɔmo ho paa because
me invite me brother. Oh yeah, bibia we went through. Yeah, directing bibia. The fact says it can oji monthly basis na so when you convert it into the pounds, as at last year, na no yeah application, my refuse it twice. Now oji something around 7,000 every month. Or no on the company or workers or muka. Still almost is kind of oji monthly na so. Meanwhile, no, the account statement, actually this amount, estimated amount around 7,000 pounds. No, almost every month for the past 7 months. Nso ɔmo Mm. si sika ɔmo nte ase sɛ ɔte Ghana ɔgye saa sika nti no ɔboa. Me deɛ de bi Wow. ameka ɔmo ɔmo ha adwene ankasa nti when it comes to visitors visa application in fact ọmụ use microscope na ọmụ dị fikyiri nneọma mu nti no mụmụ ya nhyɛ ne nso sɛ wuntumi nye a bɔ mmɔden afama lawyer ana wayɛ application area the nice bit of it sɛ wawie application no don submit answer ma lawyer bi nhwɛ mu anaa no nkɔno nyɛ Q&A mpo question and answers te sɛ wobɛkɔ interview because they know the right criteria you should use to be able to get the visa. It's only lawyer you go through these some of these questions now. Ebeboa, sorry, Ebeboa application, trust me, Ebeboa more than 95%. And Munshan and Sula, Eunice, Ebedasi, pa visitors visa application, a hard when in ye, hini crowns will say, yeah, pay late now, sika shiegu. Nti mam mo yɛ nkɔ na yɛnkɔhye yɛn sika ɛnɛ yɛn topic a yɛwɔ no producer mɛsrɛ na wode ato so ɛde ama me last week we started with this area of topic na you discuss about different options to me afa so sa yimbia ya revoke or sponsor ne license and either say ya ma o 60 days and I say ya ma o 60 days na nneɛma to me agyina so na wode ayɛ ne ntɛm sɛnea ɛbɛyɛ a wo nso wobɛnya baabi de wo ti ahyɛ yɛkeka ya na mmom the based on the number of questions eba any phone calls eba me see there be yɛntoa so ɛnɛ similar thing still based on the skill workers no ne yɛnhwɛ how best all these people are involved in this area no na ɔmo ntumi nya yɛka ne sɛ help anaasɛ animdeɛ knowledge of what to do next neɛ ɛnɛ yɛde abɛto dwa ne sɛ sɛ yɛnim sɛ woyɛ skill worker na woakɔnya new sponsor or say we switch it with your dependent no anaasɛ ni sɛ we switch with your dependent no because of new rules ne ade in the system ɛnna yɛbɛfikyiri mu yɛbɛkenka yɛbɛkyerɛkyerɛ mu sɛ wobɛtumi ayɛ anaasɛ wontumi nyɛ ɛnna ehia however no yɛnkɔ ewie within the next 15 minutes yɛnwie education no I open the phone lines no na wo nso wafrɛ sɛ wowɔ ɔhaw bi a na wode abɛto dwa it doesn't necessarily mean say the topic that we are treating today no ho ansɛm na ɔsɛ wobisa daabi wotumi bisa when it comes to our lawyers you can ask any legal matters biara wobɛtumi ebisa na yɛtumi ama wo mmoayɛ nti no nea ɛteɛ ne sɛ lawyer Eunice mebisa straight away can I switch to a new health and care work employer with my dependent mbia na mewɔ mu meka switch there na kyerɛ sɛ I have already obtained, probably I will be on any of the skill worker route. So not necessarily health and care. MBA me wɔ different skill worker route. So and I say more health and care worker route. So na sisi ano menya another sponsor, but this time in the health and care sector. Na me pese me switch it to that person na metumi me dependent a mede baeɛ no anaasɛ sɛ afei mpo na mabɛnya dependent wɔ ha a metumi ɛno de ɔno aswitch together na ɛno ne yɛ main topic for the day nti Linus wobɛtumi akyerɛkyerɛ mu kakra for the next 15 minutes no na afei deɛ mede questions no aba abɛto dwa metie o. Okay. It's a I know say when it comes to skilled work routes no so nkrofo bebree wo sa route no so a omo hwehwɛ kwan a omo de omo ebusuafo nso ebeka Mhm, omo ho. And like you asked, is there any way of including your dependents on your skilled worker visa? Into this question is mainly to do with nkrofo omo so a omo switching employer. So mhm,
Oh, health and care industry needed that before the 11th of March 2024, there, of course, you can continue to include your dependents on your application. Sɛ yɛhwɛ nkurɔfoɔ a ebi a wɔnni health and care route no so, ebi a wɔyɛ graduate anaasɛ na wɔyɛ student anaasɛ wɔwɔ different routes so from the health and care route. And afei deɛ obi etumi ama wɔn COS anaasɛ obi ama wɔn saa certificate of sponsorship na wɔn hia a wɔbɛtumi de ayɛ adwuma wɔ UK kurom ha. Saa nkurɔfoɔ wei, because they have now entered into the health and care industry no nti, unfortunately, mbra no a ɛbaa from the 11th of March 2024 no ɛbɛka wɔn because of the fact that they may be under um, a working code which restricts family members from coming with them. Generally, no. So, was skilled work visa, you are allowed to bring your dependents with you. There are specific codes that do not allow you to bring those family members with you within health and care sector, no. And that is mainly for nkurɔfoɔ a wɔyɛ care workers and say social work, should I say carers anaa nkurɔfoɔ a wɔhwɛ yɛn vulnerable people a wɔwɔ care homes anaasɛ wɔn ankasa wɔwɔ wɔn fie. So it is very should I say it's a bit complex. But when it comes to nkurɔfoɔ a also did that in terms of the fact that adwuma no wɔn wɔ mu deda ansa na saa wei no law no yɛ switch akɔ saa mbra no so there, then of course you can say that person is able to switch with an independence no so. But if Mm, not, then the answer will be no. Yeah. wow. I see. Na kyerɛ sɛ, sɛ wowɔ so dada, ɛyɛ old before 11th of March ne deɛ a, ɛne deɛ woka sɛ ɛyɛ possible sɛ wobɛtumi aswitch with your dependent no. Depend. Yes. Wobɛtumi. But sɛ Yes. wonya wo deɛ no after the 11th of March ne deɛ a, wonya foforɔ koraa sisi a wontumi ɛnswitch. Na kyerɛ sɛ the policy no still applies to you. Wow. Na Yes. sɛ mbia me fi different sector, ɛnyɛ health and care social me fi different sector. Na ma spending yeah mbia yɛ maa me 5 years, right? And me ne me dependent, ma spending roughly maybe fourth year anaasɛ na afei na ɔhɔ no ɛnyɛ health and care no, ɛyɛ Mm. different. ɛna afei na mepɛ sɛ meba health and care because mbia na me license na anaasɛ wei no sponsor na ɔmaa me yɛmfa no sɛ construction na ɛnyɛ easier na mewɔ Yeah. construction so ɛna afei na meba health and care. Construction no so mewɔ me nipa dada, me dependent dada, na mebɛgye health and care na ɛno no me dependent na mewɔ dada mentumi mfa ne nkɔ health and care ne so from now. Patro saa na ɛteɛ. Yes, so into now all different sector to say what kind of construction industry no. Now all can say afraid them to me certificate of sponsorship within the health and care sector into ABA me what qualification na ebeba Mhm, me enya ejuma within the health and care sector. mhm, Yes, of course, that's perfect. But mm, unfortunately, no, if you have been given work as a care worker and mhm. as a social worker there, then unfortunately no me emfa with dependence and count on that visa route. It means that they also will have to look for another route to go on in terms of asetena ewo kurom ha. Yeah. Hey, ɛbɛha adwene o na Yeah. na kyerɛ sɛ dependent no nyinaa no ɔmo yɛ shaky, ɔmo ngyina yie, Yeah. especially after wei no ɔmo ngyina yie. Wow, Yes. nti no Yes. what ɛyɛ asɛm wama me I ɛyɛ asɛm. Okay, what about na kyerɛ sɛ nkwalaa mpo ɛwɔ mu nso a still sɛ mɛfa no sɛ ɔbarima na ɛyɛ main applicant na ɔne ɔbaa ne dependent na ɔmo awo nkwalaa, ɔmo baa yɛn bi a 2 years 3 years nia ɔmo awo nkwalaa mmienu mmiɛnsa a ɛwɔ kurom ha na ɔkɔ akɔ change into health and care na still a ɔne ne yere ne mma no nyinaa ɛntumi mba saa wei ne so.
Nti sɛ ɔmo aspɛni yɛmfa ne sɛ ma ankwalaa no ɔmo aspɛni anaa maame no aspɛni that 4 years na meka previous ɔmo aka 4 years aka 1 year pɛ na nka wonya indefinite a ɔwɔ sɛ ɔno nso so ɛmbɔ mmɔden a ɛnkɔpɛ skill worker ne bi na ɔmfa nto so anaasɛ different visa na ɔmfa nto so. And Saa I law think wei. when it comes to dependents, no, Mhm, Dodwana are able to work, and most yes. times they will be working within the same industry those health Mhm, and care skilled workers came under. And mm, see, if they are also working within the same industry, some of them mm, are also able to get certificate of sponsorship, no, mm. within the working Yeah, place where they place. are working themselves. So Okay. that makes it easier because then they are able to meet almost approved skill level, which is the fact Mhm, say, Abia, almost 70 points. No, 20 points will come from the fact say they mhm. have a skill level which is above a level 3. Yes, let's Yeah, remember, say, May no, almost yeah, yeah. announcing said they will increase it from a level 3 to a level 6 in the very near future. But for now, Yes. next year it's a level 3. Level And 3. Susan dependents no was health and care edumane they are already under that should I say skill level, and so they are able to show say bia whilst working here mesumi aye MVQ nibi many level 3 certificates, and as any other course it doesn't necessarily have to be an Mm, MVQ. And then mm, they can also show say oh metumi akoye English no, because the English speaking, listening, writing and reading is part of it. Nti mm, metumi akoye English no, so menya me pass for all the four sector mm, sections no. And then they also have to be able to show say me sika na menya no, and answer me salary level no will be mhm. equal to the job market rates na yedema care workers within this Yeah. industry. And Mm, of course, because they are health and care workers, it is an area which is in demand. Into automatically, no, mm, they will be able to show say they meet the criteria of a job which is in demand under the immigration rules. Into mm, Ubenya was 70 points very easily to now switch mm. to that So, category as a dependent. Into okay. if you're already in the industry, Nadia, it makes it easier for you to now get the COS because you already will have the skill level. You may have to do the English. Then you can Mm, show that sika and answer salary is at that job market level, and therefore, because you are within the health and care sector, or per mm, se, your application no, switch it. So the two dependents, and I said the skilled worker and the dependents can now become two skilled workers within the so, home. Yes. So that near, is also another dimension to it. Yeah. okay. Near Yeah. they are trying 5 years now. Into no, Uh-huh. as of now, no, almost 5 years, getting to the 5 years for indefinite, yeah, can hoshi still holds, but was yet. Yes, yes, it still holds because and no Okay. Sano, they would have Mhm. to change the immigration rules to effect those changes. And I know Okay. said they were not very straightforward in the white paper, but they said they would seek Yeah. advice in regards to those who are already on that route and them obviously qualifying for the 5 years only. So in terms of those who are already on that route, it may be that they might just have to qualify for the 5 years and not have to Mm, do 10 years no senior government no air cano. mm, Before they make it 10 years, they would have to seek advice as to the requirements or the things that will be needed to increase it to 10 years because of course it will mean that maybe there's a cutoff date at some point and conform mobile application after a certain date would then have to go on to the 10-year route rather than 5-year route. No. root na Yeah. so. Yeah. Yo, But Eunice, yeah, sure. mate Yeah, thank aseɛ. you. Sisi ano, meyɛ skill worker na mebaeɛ no, mehu sɛ medi almost 3 years. Mefa sɛ medi 3 years na ewie anka megu so. Mbia nka mewɔ 5 years so, but medi 3 years ɛna mehu sɛ yɛrevoke me sponsor ne license. Na metwa me ho apɛ sponsor ne biara, ɛm sɛ ɛyɛ ayɛ den ama me. Matry a nti no mayɛ m'adwene sɛ nka mɛkɔ school mmom because ankorankora na mɛkɔsua adeɛ no menya skills ne knowledge ne bi aka ho aba pɛ adwuma
be a higher paid job chain skill we na me be a health and care na me wo so no na kurom a nso yɛnim sɛ woba ha a, at least no yɛwɔ home fees ɛne yɛwɔ yɛka ne sɛ international fee sɛ manya Yeah. 3 years na ɛwɔ skill worker ne so a mɛtumi a apply sɛ mɛkɔ school a mɛtua home fee anaa ɛyɛ possible. So for Obia, what's not a Chrome ha UK Chrome ha for a period of 3 years. Say you Mhm, share student finance guidelines and I say omo mhm, framework a omo de ma and omo person omo j loan, student loan. Into omo mhm. friend a loan for a reason because you have to repay it back. Yeah. Mm, School no dey over to me a call. Even if mhm, you don't have the student finance loan now, you can still mm, go to school. The difference is that nkurɔfoɔ no more access to the student loan no will be mhm. able to pay a much lesser fee than Fee. nkurɔfoɔ more international student ABA visa and as a Mm, more skilled worker visa. Into ABA or skilled worker visa now person will start a course within the mm, university of your choice. And also, mm. no, you will pay the international fees because Yeah. you have a visa which states that you are here for a certain period. But say one person Oh. with student finance there, which is Mhm, a reduced amount, there are certain requirements are also meet it. With student mhm. finance, and it's not only the fact say it be a what's not UK Chrome have for 3 years and 3 years. over valid leave. So that's Mhm. fair enough. You are able to Okay. meet almost residence requirements. Apart from almost Okay. residence requirements, no, you have to meet certain eligibility requirements. And so when As it well. comes to almost eligibility requirements, now a honum and a movie beside say, oh, indefinite leave and now partial apart Ah. from the fact that we leave to remain no we busiani uknu and answer we yere British and Mm, apart from the fact that we will live to remain, oh papa and oh mame, our British citizenship and now. So they have a certain criteria that they look at yeah. before they can grant Mm, you a student loan. If you don't meet mm, those criteria there, unfortunately, no, mm. only to me, student loan. It is sana. Wow. And no, no, Mm. it's here. Yeah. Okay. Woka na wama wobɛsɛ adeɛ bi sɛ bi Another a na question. yes me pɛ saa me yɛ ɔbaa na yɛrevoke me license me ho yɛ akyerɛ me nti mema sɔte sɛ mɛkɔ school then na ɛmbi a woka sɛ eligibility no baabi ɛbɛbisa bi a sɛ wowɔ asetena wonni bi nti no ɛmbi a obi a wobɛdepending on nipa no ɔno wɔ asetena na ɔyɛ citizen na ɔyɛ EU ne anaasɛ wei a then they can give you the loan based on nipa ne status which is allowed anaasɛ ɛka ɛka ho membie telephone lines wei deɛ mpamotwɔ na biribi saa nti no Yeah. sɛ ɛkɔba no saa no a oh Yeah. mesrɛ mo me screen ayera oh what is this But me too on card. yes but me screen ayera ɛwɔ m'anim Oh, sorry, yo sorry. yeah it's fine it's fine na nti sɛ biribi saa no a sɛ mefi yɛka ne sɛ me dependent da foforɔ no a na menya british no bi sɛ ɔbɛware me anaasɛ mpo mewɔ kurom ha no mama Yeah. ebi a wayɛ me ho adeɛ na afiri fie because ebi a na short period no watumi aware me sɛ ma bɛhu no wɔ ha me divorce me nipa a me ne ne dii kan baeɛ nti me divorce ama Yeah. sisi ama yɛ free meyɛ free no just along na menya british ne bi si ɔbɛware me nti yɛahyehyɛ ho makɔ akɔware no aba mekɔware ne baa no ɔhɔ no sɛ menyɛ application bia based on ɔno ne status na does it change my status automatically anaasɛ te sɛ mayɛ application sisi amaware british citizen ni nti megyina ne so because mehu sɛ meme skill worker wei na mede baeɛ no ɛho atekyima either sɛ menya letter anaasɛ menya letter based on these two scenarios nti Oh, ɛba ne saa na sɛ citizen ni british citizen ni atumi ware me deɛ a ɛno deɛ mɛtumi agyina so na mede agye student loan anaa patwɔ. okay. So usually they will expect to see evidence that indeed you are married to that British citizen. And Okay. see,
ebi a wode wo marriage certificate ebekɔ akɔma ɔmo sɛ afei one saa nimpa no ɛni hɔ biom but sisi a waware British citizen way. Okay. Most of the time because they work hand in hand with home office in terms of the fact that omoya government department, they may send that evidence to the home To office to find out if genuinely no yeah. you are here in the UK on that basis. Mm. And say if for instance you are saying say you came with a previous spouse there, then I think say it would be best to make an application based on who kunu who kase wawara no sisi a, because the home office will have to see say ampa why a divorce, because they may not have seen evidence of your divorce, but you are saying to the student finance, say, "Why worry or before fraud?" So it's good to now go and make an application on that basis, because ABA over a skilled worker no, oh now you mean, but would dependent no why you divorce as I worry for fraud. Into to you, dear, everything is okay because who Okay. now you mean into you are still on that skilled worker visa. Obviously, so we are dependent there. When you say unkrata no, ebeshi automatically into ubekwa kwan fufuro. I Sada your tea. application, but because we are skilled worker into why yeah okay, because when him say oh that's so with Juma or person go school and you haven't changed it, you haven't bothered changing it because when him say oh that's so yes Juma no, but you are looking to see if things don't work out into work worry will be for Mm. now with that I always say because you need evidence apart from the marriage certificate, no, you have to be able to let efficacy for no who say ampa sisi ade wabare British ni into wo pese wo sisa root ebi a the amount 3 years which are 1 year account 2 years I was skilled worker route no so um currently no onye sure say wo company no ever extend it from the 3 years to the 5 years for you into sisi a wenya obi a oye British ni a wetumi aware no there, it is important to now make an application on that basis because so that's when crata ninti when you are making the application, you are making it on the basis say he is British. Also work from her. Ubetumi meet requirements not under the immigration rules. You are able to show genuine relationship. Mo marriage certificate ewo ho a kyerɛ sɛ mo aware. You are able to show say why saa English language test a almost hwɛ sɛ ubetumi enya a level A2 and above, or you are Mm. able to show campus say oh undergraduate degree or more are verify with actors, and then Mm. you have to also show say mo mmienu mo ka mo income bɔ mu a mobɛnya 29,000 anaa nipa baako kora mpo ɛyɛ adwuma a n'adwuma a ɔyɛ for the year no ɔbɛtumi anya 29,000 at least, gross income no ɛyɛ at least 29,000, and then you have to be able to show say more accommodation nti accommodation na mote mu no it is adequate and are suitable for mo mmienu a mote fie hɔ no. And then last but not the least, you should be able to show say when it comes to your immigration status, and who yet yen cancel Mm. yet bibia da na kwan so. Nti those are the requirements that have to be met and sana wait to me as switch it to the spousal route as somebody who is a spouse of a British citizen and as somebody who is settled and as somebody who has EU citizenship. Ewo kurom ha. Okay, yo. La Eunice, medasi oho. Yeguso asafe no adwene a yeguso a ye can I switch to a new health and care work employer with my dependent ne yama two scenarios a ubetumi ene ne wontumi. Enti safe no adwene no ne ye kan wasamaraba no maybe telephone lines na nche na wo so wetumi bisa any question a eda wa akoma so opese. Na me check ye Facebook me hu se nipa kitu e bi pe na share mesrɛ mo monhyɛ man na yɛho sɛ you are really interested in some of these topics and yes woahwɛ ne yɛgya adwuma no yɛ ma monhyɛ ma I hope sɛ mote ase monhyɛ ma yɛ now mendi kan anaasɛ mentoa so nkɔ nkyea me dɔfo a moaba
platform ne so nyinaa memfa nkyɛ akɛseɛ ma ohwam ankasa ɛnsa ɛma me nua ba Tili Duma wo deɛ mete wo so a mɛsɔre woyɛ adeɛ papapapa Tili nyame nhyira wo sɛ hello lovely family na wafrɛfrɛ dodoɔ na ma no aba Adai Taribo ɔse please like comment and share Adai nyame nhyira wo ɔse welcome to another edition of the Legal Hour nyame nhyira wo paa Adai meda ase saa nso na me maame baako pɛ Auntie Helena ɔse good morning Lady Manyeti and Lawyer Eunice it's always a delight and yeah, kind of say privilege to watch this important program. God bless you richly. Enjoy open heavens in the name of Jesus. You sure no pass it there. Na yankasa, you know, you take it throughout the week. Auntie Ella, nyame encounter me that say. So as now, wail on the supreme pem. I say thank you so much for the insightful education. Well, and nyame enshira also thank you for admiring our program. Nyame count. And Ajimai, hey, first, I say good morning, Lawyer Eunice, all BWF Solicitors, Magneti, and everyone. Foster is watching. Foster, thank you so much for watching. I believe so. They watch share more than 100 times, Graham. But go to the Facebook, YouTube channel, and also Namon share from there. So then liking the page and then subscribing to our channel. A boy and papa passing a bear share. You can say at the end of the share algorithm na near who to me say nyoma bi atutu ye e de amayen sa yen so dodo na maba so me pause wa hana yen fa your questions no. Let me ask this last question, then I open the telephone lines. No, yes, sisi I'm a school worker. Me buy you know, me to me, aye juma kakra, me nya almost 3 years now. You revoke me license and I say me sponsor any license some of his for throw me now so me ho chere omo can say yam fa yendim enko to platform bi so na omo hwe so me pay adwuma ma yen platform no dodo na ebi mu afa ho enye adwuma ebi mu nso still omo gu so a omo days ne kra ye de mom no kra ahye egu ebi mu say yenko yenya bedu kromu ade mama yen sister mama yen 2 days 100 days kra yenko say yetimu ani well wa be illegal de nanso no achia nso embu ye enida so ye dan enida so wu yenko ade enida so wo ho daachi eno na ọbaako se ɔne deɛ ɛbaa ne saa no nyame adom wanya obi ahopepere ya nkɔmmɔdie mu wɔ mpɛ mu a wafa nye nsɛm wawo akwadaa kama akwadaa no ho ɔfɛ yie no ho twa nkasa na nyame nkyɛ adeɛ nipa a ɔhyɛ ne nye nsɛm no ɔyɛ British citizen ɔka sɛ ɔno a yɛmaa ne 60 days na sɛ ɔnkɔ a wankɔ a sɛ wawo akwala wawo British child ɔse manyɛti meba no ɔyɛ British child o lawyer Eunice ɛne da so bi wɔ hɔ ma Um, nane yes, it's a there's every reason to be excited because of course onim say nebano British and yeah. nkurɔfo a wɔaba kurom ha foforɔ no ebi mu dwen sɛ wɔwɔ akwadaa wɔ kurom ha a automatically no akwadaa no yɛ British. And Dabi. it's unfortunate because Yeah. Chrome has since 1983, 1st of January 1983, and saa law no free Uh-huh. ho. Until Mm. once you give birth to your child, either say or mommy and I say or papa is settled, and Uh-huh. now say omo British citizenship, then automatically no akolano will also be British. So or mommy any she or papa any she. Ɛna wɔn te kurom ha wɔn awo akwadaa no anakora mpo sɛ wɔn wɔ leave to remain wɔn nkita indefinite anaasɛ settlement na wɔn awo akwadaa wɔ kurom ha unfortunately no saa akwadaa no will not be British. Menya obi saa na wafrɛ me ɔsɛ oh metumi awo me ba no wɔ kurom ha nti metumi agyina no so anaa me se akwadaa no papa ɔyɛ British anaa anaasɛ ɔwɔ indefinite dabi o ɔno nso me ne ne ɛba kurom ha the same time and so oh sorry o kurom ha nte sɛ America because America deɛ wokɔ wo ba wɔ hɔnom a automatically na akwadaa no nso abɛyɛ British but nte saa ɛwɔ UK nti you have to be able to know how best you regularize your stay sɛ wotumi de wo ba ɛba anaasɛ wotumi wo a then you have to look at how best but in terms of wo scenario now wokaeɛ no sɛ nipa korɔ no enya obi a
ebia yɛka sɛ ɔno no ɛna ɛyɛ akwadaa ne papa a ɔyɛ British there. First of all, when you're going to register the child, ɔmo bɛbisa wo sɛ waware anaa. Nti sɛ woda so ɛware nipa korɔ no a wo ne ne baa kurom ha di a, ɛnde ɔno edin ɛna ɔmo de bɛto birth cert no so. Unless you are saying say unware. Nti sɛ wonwareyɛ de a ɛndeɛ nipa korɔ no a wo ne ne yemyɛ no ɔno ɛna wo ne ne bɛkɔ registry hɔnom. Nti mokɔ a na wakɔ register sɛ asomasi wei ɛna ɛyɛ akwadaa ne papa ɛna me nso meyɛ akwadaa ne maame na ɔmo atwerɛ mo din ɛwɔ birth cert no so saa. If for any reason no nipa korɔ no a ɔyɛ akwadaa ne papa a wɔka sɛ ɔyɛ British wantumi ankɔ registry hɔnom de a, then they will obviously ask sɛ waware anaa, and then they will put the details of wo kunu no on the birth cert. So it's very important to make sure sɛ woka sɛ saa nipa no yɛ akwadaa ne papa a ɔno ɛbɛkɔ registry hɔnom, and then on Mm, that basis sɛ wo register akwadaa no na wotumi yɛ akwadaa no passport a ɛkyerɛ sɛ akwadaa no wanya ne citizenship ɛfiri ne papa hɔ de a, na mm, wogyina ɛno no so ɛde ayɛ application atena kurom ha. Nti yes, that is also another possible route in terms mm. of regularizing your stay in the UK. Yo, na Eunice, yɛda ase. Wobɛseɛ sɛ wogye di sɛ ɔsɛ woware ansa woanyem a na wo ɛkɔm a wo anaa wongye ndi sɛ o wode nyinsɛm ba a yɛbɛfa ne saa na ɛne nyinaa ɛkɔm a wo. Na yɛnhwɛ mɛbie telephone lines no because I know sɛ sɛnea tie biara akyea o nanso ɛmbuuyɛ nti no ɛyɛ den a yɛbɛtumi ama no asɛ agyina hɔ biom akwan biara so who the right legal implications na ɛwɔ mu no na wotumi tackle there ɛneɛ akyakyaakya wobɛnya gyinabea ɛwɔ kurom a saa na ɛteɛ metofo no na mebɔ wo kɔkɔ sɛ wobɛtumi ayɛ nti no sɛ wowɔ saa akwanya no a na wobɛtumi ayɛ deɛ a kwan da hɔ kɔ no akɔyɛ bi yo mɛbie telephone lines no ɛne lines no sɛneɛ ɛteɛ no like I said, no. 02084937345 and I say 03 sorry 073 99208468 na ufra yɛbɛgye wo so na yɛbia na anansɛ nɛ wobɛtumi nso afrɛ yɛka ne sɛ 05 07596620154 only on WhatsApp mesrɛ mo only WhatsApp pɛ na wobɛtumi afrɛ na ɛno nso yɛtumi gyina so na yɛde ama wo mmoa mewɔ first wei ɛwɔ ha a mɛbɔ mmɔden ahwɛ sɛ menya na first yɛka ne sɛn message a obi de abrɛ me anɔpɛ yi menim sɛ ɛbɛyɛ yɛka ne sɛn wei a ɛyɛ na messages ɛba phone no sɛ bi wa wanhwɛ yɛ a na ɛnyɛ ɔsɛ mede kan tie ansa but I believe sɛ ɛyɛ ɛno a nti no yɛntie na Good morning. Good morning. So, the first question. So, who invite you for this? Who's more than discipline any case participant on a 3 months in the surface okay and last 6 months. Actually, my only 3 months going and then I say okay. And you can also free than on our back. Actually, so all the musician financial track and I will say 3 months and I say 6 months. Because all the back to say no one has 6 months the woman and 3 months okay. Secondly, actually, you can know ɔyɛ ne visa registration biribiara Ma yɛfa atwa wobɛtumi ama ne nde no so kakra. oh okay ɛyɛ low waho Fa trying. ebo baby ebe increase no na okay let's see eh income no a ɔde okay use no sɛ yɛnte a mebe o na wei na yɛde use no na na ayɛ saa wei yɛka ne sɛn Oh, Skype for no ɛnyɛ yie biom but let me play it from here it's okay today oh we there wɔ fam koraa.
koraa. Ee, Yeah. nti wonte hwee. Okay, ma mentie But na me now, yeah, now me say, but I couldn't hear clearly because of the fact that I think say not all casa with speed. okay, yɛntie no sei a. Actually, South Africa, but the first question, so who invite you for this town? Who's program? I'm simply any case by this program in 3 months in the office, okay, and last 6 months. Actually, my money 3 months per year, and I say, okay. And Ɔsei sɛ wo invite obi for invitation for visitors visa Mhm. statement na ɔde bɛhyɛ wobɛshow no, is it 3 months anaa 6 months na ɛyɛ okay? Oh, okay, okay. Mhm. secondly, actually, you can go down or you music institution in the after and I say, what is that? Say, when you income. Now, actually, income, or the application. Baby, the good thing is that how we do anything, the whole world need the work because actually was starting because so we as we are in so let's see and it's how he can be over the process. And that's also makes the application and that's what the business really come on. Registration now. That's what the business statements but I can't wait just say second from the business will opportunity savings actually and that's what the savings will Okay, Lioness, nea Mm. ɔka ne sɛ secondly, nipa ko a ɔinvite no wɔ ha no nso ɔno nso no ɔsɛ ne bank statement ɔde bɛkyɛ yes 3 months anaa 6 months na Mm. ɛna afei nipa no a ɔfi Ghana ɛba no obi a business second of Mm. June na obi a business no nso no afei na wahyɛ aseɛ business no ekɔ yie onya sika onya a na ɔno nso de etua ne ho ba application mu yɛbisa ne sɛ onya sika sɛn how much a year na obisa sɛ dɛn na ɔntɔ because afei na wahyɛ afei na wahyɛ pardon me wahyɛ business no aseɛ ɛna wei deɛ ɛbɛyɛ deɛ ho nti na ebia there is a calculation bi a ɔsɛ ohu a mpakyɛ wobɛtumi akyerɛ no ana because sɛ afei na wahyɛ business no aseɛ na what will be Aye. earning at the end of the year no me deɛ anyway maybe I'm thinking different way but like biribi wɔ hɔ a ɔsɛ ɔmo yɛ to prove sɛ even though afei na wahyɛ business anticipating say at the end of this the year no obenya bibi say anaasɛ saa na obetua ne ho because the question is very obvious ɛwɔ hɔ no. Yeah. I mean, when it comes to basic visa, they always want to know as part of the requirements, say you be financially capable of taking care of yourself. So are you able to maintain yourself? Are you able to obviously get accommodation or adequately accommodate yourself? So nipa kono or UK chrome ha or no all kasa obetua wo flight tickets or no obesha or ne bibia dia, then of course the onus is on him to provide the pay slips and the bank statements ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ adwuma wei ne sika a ɔgye no ɔtumi yɛ savings anaasɛ ne bank balance ɛyɛ sei nti ɔbɛtumi de aka ho ayɛ application no ama wo. But sɛ woka sɛ nipa korɔ no a ɔreba no ɔno ankasa wɔ ne sika a ɔbɛtumi de asupporting ne application ɛtumi akyerɛ sɛ ɔno ɛna ɛbɛtɔ ne flight ticket, ɔno nso ɛna ɛbɛtɔ ɛbɛyɛ ne maintenance anaasɛ ɔbɛhwɛ ne ho ɛwɔ UK kurom hanom deɛ a, then you have to say sɛ saa nipa korɔ no a ɔreba no ɛyɛ sɛ ɔtumi kyerɛ the way a ɔbɛ maintain ne ho ɛna sika a ɔde bɛtɔ ne flight ticket aba UK kurom ha. Nti most of the time we recommend 6 months. There's no recommendation in terms of immigration rules say so to make sure pay slips or bank statements do one say, but we usually recommend 6 months just because we know that at least it will show say you are getting some steady income for a much longer period of time. And in such cases, no, sɛ nimpa no afei na wahyɛ ase with ne business ne deɛ and they're on trying kakra because when it comes to UK businesses there, they expect to see 12 months worth of bank statements to show say wo business no one running no Yes. for this period of time and it is approved and verified say ampa
sika wei ɛna wotumi gye efiri wo business emu. Unless you are saying say first no you were employed, but after na wahyɛ aseɛ with wo business. Nti say if you were first employed, then you can provide pay slip to show say now just sika way in terms of your employment there. Then you can say who was savings kakra based on your employment now or before we started one kasa wejuma. That sika no ɛno na wode bɛtɔ wo ticket asan de ahwɛ wo ho ɛwɔ kurom ha. And then they know say ampa eh, at least wowɔ biribi wɔ hɔ a wobɛtumi de ahwɛ wo ho. Yo, yɛwɔ ɔdɔfoɔ bi wɔ ahoma no so. Mpakyɛ wo kasa firi na ma yɛntie wo nka. Yeah, good morning. Good I'm morning. afraid I'm insurance from come out. My casa feel Leicester. My child on lawyer Eunice. But on the case, yeah, me back. My one ha. Many of my men issue kakra. It's rather unfortunate. Many of my men in tempty. And on my men them for 49. So my men them for 49. It's a bear man on the red book, a cover a crano, a ma a red book. Sisi a me ni asetena but nyame ya adom sisi ma me no masane na ka abom tina me bisa se akwani ya me ya me ba ma wo no a me ni asetena na woni be ma hofo ne kotena ya be ma ne ne ma ne ko ba ma akola no ma fa ne ya red book no me pese me ni asetena na me timi de hwe ma me de hwe akwa no akonya wo ho sa na We de akwanya bebree wɔ hɔ. La Eunice bɛkyerɛkyerɛ mu. Okay, so in terms of akwala no, winding a birth certificate no so, wo anaasɛ saa papa no. Saa papa me se no. papa no ne kotena no Okay. Nti ɔne papa no agyae sisi anaa? asisi a ne papa na jai ba akwa na kasa de hwe mo jamu no akwa ne ye mi angasa me ba Yɛmpɛ sɛ yɛbɛyɛ saa ɛnɛ akwala no bɛyi lose ne British citizenship. Mm. Yes, we okay don't want to go down that lane because it was on that basis Nintina Akolano Edinya British citizenship. Into want to make say yeah DNA when now Akolano papa and there Akolano yeah British citizenship near and they do it a lot. I've seen so many deprivation of citizenship letters in regards to Nkolan we don't want to go down that line. So okay say after dear mama no and no aba back dear then you are a stepfather to the child. Of course, if you are saying say you're a stepfather to the child, yeah, then they need to show that you are playing a role in the child's life. And see, if you are playing a role in that child's life, then you have to show evidence through school letter and answer GP letter. And then on my own so much letter of support to say I'm who play role we ewa kola na brabum into open say ujina kola no so edeje because in this country so now our obi a British ansa na owo akwala na automatically no akwala ne papa sa British nimpa no it doesn't matter say akwala ne papa Obi asumesi foforɔ. yes automatically no akwala ne papa dia na waware time a yewo akwala no until you can't change that yeah. lawyer Ɛm sɛ to say wei no me ma so mpakyɛ wotie yɛn. Saa adeɛ wei a wobisɛ no, there is a way wɔ ho, but sɛ woka sɛ wogyina wo ba no no na ɛno nti wokɔgyina ɛno no ɛho te kyima kakra, but the other way na wobɛ neɛ lɔya ni saa aka sɛ wobɛka sɛ wogyina akwadaa na wode ahwɛ no together no ɛno nso ɛwɔ hɔ nti no mɛsrɛ mmom sɛ the details na ɛkeka ho nyinaa a wobɛtumi approve ne adeade no nyinaa bɔ mmɔden ana frɛ law office hɔ ho na book appointment ne yɛma wo A to Z nneɛma a wobɛtumi de akyerɛ ɛyie di na yɛgyae DNA deɛ no anaasɛ yɛgyae other aspect no na yɛmfa hwɛ the other way no mmom ɛmfa ma wo because menim sɛ mmerɛ bi law bi baeɛ for that but sɛ woanhwɛ mu yie nso a woanhwɛ a na adeɛ adi wo nti no I know what we are talking about but mmɔden akɔ ho lawyers no ɔmbɛboa wɔ saa kwan no so why matter
Yo, yeah, that's it. You know, the four fronts were woman, some patch of wow from my auntie on Kaukas free. Manya because of free Wolverhampton. Na akwan Yo, dia bɛkɔ mo afa so ɛne madi papa mo bɔde aboa ya bɛdi nsɛnsɛmɛ ɛwɔ kuro dua mu ha. Me deɛ ma me nso okay, kakra ansa ma kɔma asɛm no so. okay. Scale worker for Monsori o, BWF for Monsori o, lawyer Eunice Monsori o, ɛyɛ mo nti ɛna ɔmo yɛ saa. Oh, Yo, ma me nkɔma asɛm so. Lawyer Eunice wei deɛ ɛnɛ deɛ mɛ nkɛnyɛ ne asɛm. Mede bi wobɛkyerɛ soldier asɛm bi na mo question baako bi wɔ mahwɛ video na wie nra na afei bisa question bi ɛkɔ dɛ okay. sɛ meba ha student ɛna ma switch aba skilled worker nti madi bɛɛ yɛmfa sɛ 3 years mu ani nti sɛ meba join army a ɛbɛma me 3 years no to army 5 years no ɛbɛ count anaa ɛncount ɛbɛyɛ sɛ me join army na bi na ɛbɛ start sɛ me legal stay before joining the army ɛbɛ count Oh, ɛno na Okay, so in terms of the arm in India, it is completely different to skilled worker routes, no. And see, there is no should I say occupation code from perform more army no more. It is a completely different okay. category. It is a amaba no as skilled worker. I'm a being will be or you're British. From the skilled worker route, if I say I'm making an application as a spouse of a British citizen, no, I am jumping to a completely different route to the skilled worker route now. Made by you know, and see, I cannot count those years now. Me work on the skilled worker route towards the spousal route now. Me work to because it's two completely different routes. But you can count it towards your 10 years lawful residence because a chrome ha you will bring towards long residence and now said 10 years lawful residence. Into say Abia, you were on skilled worker route, shifted to army, shifted to family route. If you count all the years and it's up to 10 years, they are over to me your application. But I also believe say oh switch it to the army route there, then it's a completely different route which affords you the right to even get or stay much quicker than 10 years. And see, you might as well switch to the army route, stay on that route and then get your settlement. okay we patch on the massive Yes, yeah, that's menya obako ewo ahoma no so mpacha wo na ma ND 3528 Madam Pacho, Ipatrai. good morning, Manyati. Good morning, Lawyer Eunice. Pacho, your friend me Joe, me friend free London. With the me young Kubina me Busaman. Okay, hold on. Lion is about Otenenka. Part-time it's a Okay, Kosoe, Joe. Me young Kubina me Busaman. Ne yiri na fa ne back room about 2 years me. Okay. Na omo ba no nyame aya do mo mo nkwala mienu. Nkwala no based on oba no nkwala ne British. Ba bibi nti aware no aye basa kakra. Okay. Ama oba ne threaten ne say I think say in the next bare 5 months they spouse visa ni be or threaten they say obema no on renew man. Okay. But luckily still no other so nkwala ne life do oba no ama na free fie hodi. Okay. Nti say no or plan say obeba be gina nkwala ne so na odi renew. Na the second question is so to me gina nkwala ne so renew the second 2.5 no I bet me ama me find say we not legally 5 years so bet me alcohol indefinite after that and I say because of spouse route nenko na nkwala route nenko nti me combining the two na I me question no but ni na chi no lawyer you need to be book appointment ya because we dey e be here o mo also the oya me da se wo me da so ora fe so share ma me so why paper to you maniati okay me the best to it yo Lioness Ipatrai. I think that when it comes to switching it, dear, it depends on which one you can meet in terms of documentation and requirements. So was it running weird, dear? Of course, you can switch to any route as long as you are able to meet on more requirements. Say a spouse route now, person switch echo. Of course, you must be able to show say
mo relationship no genuine. Some worry am more marriage certificate. Say multiple ma, of course you have to be able to show evidence of living together. So what you worry for na multiple ma, most of the time they are looking to see why you are not living together. And if you are saying say because of a juma, then they want to know say because of the fact that oh try say oh be hwehwe adwuma wo ebia konongo wenye bi, because when you been na ukọ afancho. Nti you have to be able to show that kind of evidence. Say you tried looking for work saa ewo honom went to me enye bi. Nti na ode call bibi a wo sisi ano. But say kwan be mu a every weekend bia no ebia ukọ okunu ho anasa oyere ho. But mainly some way worry for the general rule they said they expect to see evidence say multiple and you intend to live together. Into the immigration rules is very clear that the intention is that you will permanently live together Yeah, hold in the on. Yeah. UK. And so when it comes to switching to the spouse rules, for instance, you should be able to show some more relationship, no, it's him that's so wobɛtumi meet financial requirements of at least 29,000 gross income per annum. Mobɛtumi akyerɛ sɛ moayɛ English language and mobɛtumi meet level A2 or above. And then accommodation as well. And of course, immigration status, no, and that's all. So it depends whether you can meet the requirements of um whether the skilled worker route or the spousal route. As long as who are sitting no, you can switch to whichever route you want to, unless say Also was spousal rules no so. yeah, No it's was spouse rules route no so, yeah. route no so yes, so you can definitely switch to whichever route say yes, skilled worker now person or koswa. Definitely, as long as you're able to show say ampa metumi nya 70 points because metumi a say me wo sa skill level na almost share for adwuma na amenya no metumi anya COS ni bi because metumi akyerɛ sɛ mewɔ saa skill level, metumi akyerɛ sɛ metumi aka borɔfo no atwerɛ ate aseɛ, metumi akyerɛ sɛ m'adwuma no a meyɛ no sɛ ɛwɔ health and care route no so na metumi akyerɛ sɛ me salary na megye no is equal to their omoje within the job market level there, then I should be able to get my 70% to me as switching to a skilled worker route. So it's open to you if you want to switch to whichever route you want to switch to. Say, or a bounce so you can also make the switch based on the fact say, or a bar or you settled and as a British or Chrome so. Okay. Yenya nipa baako nso wɔ ahoma no so. Ɔdɔfo mpatwɔ onama 6424 6724 yɛtie o. Yo, manye, manye nenga Eunice, morning na ye damasini, ayumafa mo bomo my nyamisha mo pa. Yes, yɛda ase. Happy summer so mo wa yefe. Oh, thank you. Semetiasia, the question me busa ye no. Uh-huh. Me sponsor na mo you ka say no. Me wo sika ni me bibia ye okay. Na me go say pay slip from adwuma me bank statement. There was a 3 months and 6 months nti. Oh, me say about 6 months. Me choose 6 months rather me boa. Yes. Yes. Pacho. And I nipa na won so me na me na oba no ne personal circumstance and finances no. Uh-huh. Or bank statement or is that cool. And me was say and also 3 months and And also 6 months. 6 months. Good. And a second question, we are not going to say, when I mean sponsor trade, they have the money to do everything, but me person improving the ties so that they get much money. But what be a business better than a massive now go through. I only sit by a farming and shop is big. Nothing I go to now. Was I see this? Can I be able to say, can the same no count sales or ties, economic ties, they will see to go or back on. See, application people say a year and say no any. It's only a consistent say always then makes my trust on Nanka in the letter account. So say no osi June ya no bi June mu ya da so wo enti no mmere bia to mu ana wo kan last year June. But you do ya no bi. June so ya na ye 20th na just say enti na otwe mi no kra na. But still I will yin can party mo yin can pa.
I mean, the prove ties, okay, just a Oh, ties. okay. Many mutual with there, but or the can was a ties, or be all about the call. Right. And you're And waiting then you me have to show see more more. because I find now to me a register business, no dear, and then you have to show say ABA last year no. Ne accountant yɛ accounts man no ne sika ɔgye ɛyɛ say, and she was able to collect this amount through her bank account nti providing the Okay. bank account to show say ne balance na onya efiri edwuma mu this amount nti in terms of um obviously the fact said ne business ne ɛra ne ebi a ɔemploy nkorɔfoɔ obetumi akyerɛ saa nneɛma wei nyinaa ebi a ne nkurɔfoɔ no a otua wɔn ka no sɛ yɛ momo money na ɔde tua wɔn ka then statements to show say every month biara otua wɔn ka say ne accountant ɛwɔ account report a wayɛ ama business no for the past year and all of that nti afei na wetumi a register business a ɔde business documentation no nso ɛka ho so you have to be able to show more evidence than just the fact that we to me register. Okay. That's Yo. it. And lastly, but before I look on, say, Hey. but who show financial time of you, and that's all business now. Uh-huh. O savings now, spending free business, no, about the talk. Or savings, no, over prove with only savings account, and all the business account, and a task that you become. Oh, the And that's no, all savings, a you have business to show mobile. both. Odi mmienu ne nyinaa bɛka ho. That's it. Yo. That's Ɛkyerɛ wo so a wɔfa book appointment na kɔ ne ɛnyɛ wo Q&A na wayɛ ne nyinaa na afei wasom adwo why? Yɛda ase, yɛda ase. Yo. Ɔdɔfoɔ bi wɔ ahoma ne so mpakyɛ wo kasa firi me yɛnte wo nka. Hello, Pacho. Yes, I'm America. You're free betting on trend. Okay, yɛda ase sɛ wafrɛ. Bisa question. I just want to make an inquiry. You was killed with worker visa, so it's me and my husband. I'm the main applicant, but Okay. Our sponsorship has ended, and our employer let's say she's unable to renew it for us, and Okay. my right to work will be expiring on the 29th of June. We've been trying dear. everything possible, but we haven't secured another sponsorship yet. And there's Okay. another route that we are looking at the Minister of Religion, where Yes. my husband will be the main applicant and I'll be the dependent. But with that, Yes. no, you have to pay for immigration health charge, which is a lot. Yes. The people I think they're going to sponsor us for 5 years. And calculating the immigration charge is a lot of money. So we spoke to them if they can reduce it to about a year or two, then we apply. And then when we sort ourselves out, we can reapply again for the rest of the 3 years or 4 years. And they agreed. And I just want to find out, and know, is this feasible? And what are the documents that we need to make that application? Oh yes. Yeah. So It in is. terms of Obi Alpesa switch to the Minister of Religion route, they have their own requirements. So they don't necessarily come under the skilled worker requirement because there's a different appendix to that. And so usually, most people who are here as ministers of religion, they have to be able to show say omo ejuma na omo is solely on that basis. Of course, I'm sure say he was previously doing this type of work and sana mobile UK from her, so you have that qualification already. And then when it comes to Omwe Juma Nonsoswa, he will have to show what his responsibilities are and his role will be within the church as well. You as a dependent, if you are also going down that route, all he will need to show that is you are related as they've stated into way an area, you add your marriage certificate to it. And if the sponsor has also said they are maintaining him on this route, then obviously you don't have to show any form of maintenance in terms of the first month because usually say more application now in the first month from coming from outside you usually have to show something in terms of maintenance, but since you're already here you don't need to show any form of maintenance because I'm sure say they will see from your records say
you are both working, and I say there is money coming in into the account. So there isn't really much to show on your side, but more to do with his side, and contracts no ne asori no ewo, the role he'll be playing and the salary that he'll be receiving as part of his work here as a minister of religion. Until he can definitely obviously go with his dependents or apply with his dependents in that category of work. So can we do the 1 year, and then after the 1 year, we do the rest of the 4 years? If the Yeah. In terms is of, looking I for us. mean, yeah, in terms of COS, if Sikasɛm they no, issue yeah. you 1 year, then you apply for the 1 year. And then if they are ready to issue you another COS for the 4 years, then you apply for the 4 years after. Mm. Okay. So they have And to issue you COS. our time Yeah. left is just about 10 days. If we do put in the application on Monday or Tuesday, there any problem. Once the application has gone to home office, no, it won't be Yes. a challenge. No, Yes. it shouldn't be a challenge. So once you've put in the application before your expiry, it should, I mean, they should be fine. Okay, all right. Thank you so much. Yeah, that's it. Share the program for me. You haven't shared. Share it for me. Yeah. Okay. Yeah. My member wins so and son member in nearby at the Potoka Sedimo Ababe Chichi Mono. Member we mount. Hold on. Good morning, Manyeti. Okay. Lioness Morning, Yenti we. Eunice. Good morning, Manyeti. The Maso, my palm, or me, Busa question, young Kubi. What they have a inibina a buy or ne yere, and now ne yere in tamu and your papa. And or committee old girlfriend be on also so a different route and a buy help by him say education nibi. And one ne old girlfriend so ne no kunta mu asai chesa I beauty say no turning back nti one ne shisha hwa na makonyi sen awo na omo pese omo de akora no ekofie nam yi work commitment ne other complications wo akora no hwemu na omo pese nkomo je ọba na setena no bi ana bema na setena no wo ha no de makora na nsa no mo de na kofie but akoy bibi te say omumu bia ntimi declare ye obema no ne ọba no bia ntimi declare ma home office se bia omo awaresem no ayebasa because omo mpese those people no so omo ho be kire omo kwa biso ndi some person omo de akora na ekofie no so omo ka sa omo kwa akogye ayia akoma na se papa no na ya ma akora na ayede omo bebusa maame na se maame ne details beba so because wo birth certificate ni so already se maame no so na ya ma akora na sa so na papa no so details beba so na ekokoba enkotwetwe ayi bia ma every fikese mu ho masse bia madintina anu kunu te ho na wa free akire ne obi foforo akwakowo abra divorce ayi bia enko fikese mu ho ti emsa chiro mo so pa nti se mutumi eboa emomo nchase kakra emsa beboa edmase so edma pa mo ye nyame nhira mo pa Opening, asɛm wei deɛ ɛm sɛ Eunice adi kan koraa ka sɛ wowɔ kunu anaa wowɔ yere na wonyam na wowo a at the time of sa akwadaa no bɛpie anaa birth no ɛbɛba no wo kunu na ɛyɛ ne ba anaa Eunice anyɛ ne saa wo kunu na Yes. ɔwɔ nkrataa ɔno na ɔyɛ wo ba. Yeah. Enti sɛ yɛ obi foforɔ na ɛfa nkyɛn ɔfa window mu no ɔhyɛ onye sɛ look some of these issues no to me no me gidi sɛ mon book appointment na mon hu lawyers no sit down with them. Yeah. Now explain further because some of the details na lawyer is bema okra obema o near ɛwɔ homa ne so kwan ɔsɛ ɔmofa so mean so ana bibi bi mu ekyire bi no ntumi be yi ne di kra mpo ɛwɔ ha
which of Yeah. course no, because we are governed by Ofcom no, nneɛma bi wɔ yɛn ntumi declare nti no sɛ biribi saa na mommɔ mmɔden na mo bookie, go and see the lawyers, Yeah. explain your situation well, and then kwan a ɛkyekyɛ hyɛ nkyɛn a wɔbɛtumi adirect wo sɛ ka ne sei yɛ ne sei da ne sei no na asomdwe aba no, they can always do that. However, Lawyer Eunice, mpatwɔ yɛtie wo na afei deɛ yɛmfa yɛ dwumadie no mbɛwieɛ. Mayeti, what can a pepe? I mean, there are certain issues I always say it's better say ubeba bring for, because we will say it on air, say in a Chromeham brano, ukun na waware no or no, and a yakolane papa, and I say akolane mame at the time of birth. But still na in for NCS, because on one dream who say, oh, me mekɔ akɔyɛ sei me ne obi ɛɛkɔ yam but me nkrataa no ɛyɛ sei na mede nyaa no, they don't think like that at all. They are just thinking say Ma me ne wo. obi ayi sɛ ma wo, it should be okay for me to just do the application na me ma akwadaa no nkɔ. How long is the child going for? Sɛ akwadaa no wode ne kɔ na wowɔ just 1 year left on wo nkrataa no so a na akwadaa no amba within the 1 year it means sɛ ne nkrataa no ahye wɔ fie. Ahye. I mean, how is the child going to come back? And it is a what's another application go fear man or answer na waba. So in my mind, I think say better send in pakrono beba na ya churching all the options that are available. Yeah. Right, yeah, that's it. Na ɛsɛ obi gyina wo ma ne so na wei deɛ fa kyɛ me na me invite yɛn nua lawyer prɛko pɛ lawyer Annie na ɔno nso ɛmfa the English version of what we've discussed today, you know, the options, I mean, ɛwɔ hɔ ɛma wo a switch to a health and care worker employer with your dependent no, ɔba bɛkyerɛkyerɛ mu na afei deɛ yɛwie a yɛasɔre yɛn ase. So lawyer Annie Akufio so sorry, you are welcome to the program. Good morning. Thank you so much, Lady Manieti, and good morning to all our viewers and listeners. Happy Friday to you all. So, the topic for today was, can I switch to a new health and care work employer with my dependents? And the answer to that question is it depends. So, when you look at the skilled worker visa, it's like an umbrella visa. So, within or under the skilled worker visa, there are so many different routes available. So, for example, for nurses who want to come into the UK, doctors, teachers, and then, of course, we have also those who want to come into the UK as social workers or care workers. So, within the skilled worker routes, there are certain codes that no longer can bring in their dependents. So, from the 11th of March 2024, last year, those who are coming to the UK or who are in the UK already and they are now switching to the health and care visa after the 11th of March 2024, they can no longer bring their dependents with them. So, to provide just a few examples, if let's say someone came to the UK as on a graduate visa or under to do construction, for example, and they now submit an application. Let's say today's date is the 20th of June. So let's say they submit an application today, then they wouldn't be able to bring their dependents with them. Yes. However, if they were previously on the health and care visa, but now they're just switching their employer, then they are able to bring their dependents with them. So you have to basically look at the date. So the important date would be the 11th of March 2024. So that's quite clear. In terms of how to switch to get a new employer, there are a few points that you'd have to meet. So first of all, you'd have to have a job offer from a certain company. So the company needs to have a sponsorship license. So it's not just any company out there. The company needs to have a sponsorship license. That's number one. And then number two, the job that you would be doing, it has to meet the relevant skill
a level. So for those on the health and care visa, it would have to be a level three. So that's equivalent to A levels. Then you'd have to also meet the English language proficiency at level B1, whereby you have to, so that basically takes into account your speaking, listening, and writing. So that's English, has to be at level B1. And I mean, if you are already in the health and care industry and you're just switching employers, then it will be easier for you to meet the requirements because you already previously met them. And just to conclude, Lawyer Eunice was talking about the white papers, and she basically said that the government intends to um, change the. So normally it takes 5 years for those on the skilled worker route to have indefinite leave. However, the Home Office have informed us that they now want to change it to 10 years. So those who are currently on the health and care visa, the Home Office said that they would seek advice in regards to those who are already on the health and care visa. However, it is likely that those who are already on the health and care visa, that they would remain on the 5 year route and that they wouldn't now have to be on that route. They wouldn't have to now be in the UK for 10 years before they can apply for indefinite leave to remain. So that's just a quick summary for today. I hope that helps. Thank you. Thank thank you too, my dear. Yɛda ase ne nkyerɛkyerɛ no a wode ama yɛn wɔ pɔtɔ kɛsɛ mu no. Yɛwɔ question baako. Anita, Japoma Jampo ebisa sɛ, do the babies born in the UK automatically get British passport when their parent gets ILR? Anna, the question here. So I'll answer it in two parts. If you got Okay. your ILR, which is indefinite leave to remain, Mhm. before the child was born, then the child will be automatically British. Okay. However, if the child was born, let's say this year, and you Mhm. got your indefinite leave to remain, and you get it next year, Next year. Mhm. then it means that you have to now register the child to be British. They will Okay. give the child a certificate, and the Before. child will apply for a British passport based on that certificate. So if they were born before you got your ILR, then on the question of whether they will be automatically British, then no, they would Mm, not be automatically British. But mm, if you had your indefinite leave to remain before they were mm, born, then they mm. will be automatically British. I hope. Okay, thank you. I hope say utie ye. Na Anita, ya answer a question in two different parts. Into way to me eti na oti. Sandra Fraser, good morning to you as well. Yada si Hilda Ayen Susi, good afternoon. Sister, hope you are doing well. Minim we yasi baby awo bahaya morning. However, your greetings really accepted. Yo, NS Ventures and so say good morning, Manyeti and lawyer, please married to EU national. Before then, she was holding pre-settled, so I was also granted pre-settled. When we went for our children, they were also granted pre-settled. Now, me and my wife have settled status. Can we apply settled status for our children too, who are on pre-settled, or we have to wait till they get 5 years in the UK before we apply? Ne question ni la Eunice. Yes, But and see, Ernest. Hey, Eminence. But Eminence. Let me see Ernest. Move and me. Yeah, okay. Eminest Ventures. Yes, Uh, Mr. Eminest Ventures. Nti sɛ wonya on settled status na nkɔlaa no under the age of 21. Sɛ wobɛkae before free EU no mu koraa, anaasɛ yɛn transition period no ended before the 31st of December 2020 no, there was a concession that said say or but no say oh settled status automatically no so almost settled status. Now that's incorporated under appendix EU, under EU 11 A. So it's important to know that yes, if they are under the age of 21, under the age of 21,
then they can also apply for settled status, same as parents. No, so into yes, that is possible. Okay, yeah, that's it. Papa, Pems a hat na di dwumadie no bɛbɛ wie 11 na abɔ yɛn nti no yɛbɛsɔre akɔ. Lioness, yɛkɔ Yes, na home office de bia ɔmo keka nka ho. Ɛdeɛn paa na ɔde bɛgya yɛn na yɛmfa nhyɛ nkotokuo mu. Apart from e-visa da so wɔ hɔ. This yes, month and then next month, a lot of people are traveling, especially in Kromufoɔ no. yeah, yeah, Bebree ɛkɔ vacation because of school long vac no nti no monhyɛ ne nso yi visa monhyɛ yes, ne nso na wo ho yeah. ankɔkyere wo apart from that ɛdɛn na ɔde bɛgya yɛ paakyɛw. Yes, and see, yeah, kasa bebree, I fa yeah, immigration and some no ho. But I want to make sure say for no who say and yeah, just immigration some kwana yeah de ho adwuma. And say more family issues. It be to say divorce and I say ono kunu mo pe say munya access to akola no ebia because muntem enye no you've split up and one party wants to have access to the children. Child arrangement orders, no, so yeah, yeah, in terms of civil litigation issues, and so yeah, yeah, and also ejuma. Inti me a pamocho bebre say more other issues apart from immigration, yeah, definitely no. Move to me, abe na ye to me abuamo along those lines as well. To say I can at the beginning of the show, no, yeah, BWF Solicitors, there was seven sisters, yeah, seven sisters train station, Anope, yeah, address 214 to 218 Tottenham High Road, no so, and the postcode is N15 4NP. Your number nso so ɛwɔ screen no so 0208 493 7340. It's 0208 493 7340. Nti if for any reason ebi mo ante asɛm bi ase anaasɛ mo pɛ sɛ mo bisa asɛm a ehia nkyerɛkyerɛmu di a ɛndɛ na mo afrɛ mo bɛ bookie appointment either face to face anaasɛ video anaasɛ telephone a yɛbɛbuki ama na yɛtumi ne wo di nkitaho. Have a blessed weekend. Nyame yɛ adom a dasɛndɛ Yɛbɛsi yɛbɛhu. ahyia yɛbɛkɔ yi na obi de question ɛbɔ mba de me but lɛyɛ ne si mmere no nso kɔ ɔse ɔsrɛ me o ɔsrɛ mo manya bisa question no ɛyɛ asɛm okay mebɔ ne tɔfa ɔse ɔnyɛ adwuma ɔwɔ Aha, indefinite wɔ ha ɔgye kwaku aha. ɛyɛ okay ɔwɔ dan mmienu two bedroom apartment but ɔgye kwaku na aberanteɛ bi ba kurom ha ofi Ghana waba ɔtaa ba visit paa na n'ani gye aberanteɛ no ho nti aberanteɛ no kɔɔ Ghana na aberanteɛ no propose sɛ ɔbɛware no nti ɔbɛyɛ dɛn na aberanteɛ no because ɔno ɔnyɛ adwuma ɔsɛ ɔgye kwaku ɔbɛyɛ dɛn aware aberanteɛ yi. Na already ɛva musika a wogye ho. Hey, Sɛ aberanteɛ but no ɔware no na ɔpɛ sɛ ɔbɛka ne ho wɔ ha a ɔwɔ sɛ aha. ɔkyerɛ no na So when ada ne it n'adwene. depends obviously benefits are OJ. When it Ah, comes to say open your application, ama wo ho kafo join no now still would benefits there and there it has to be benefits that has to do with a disability or an illness which is a be a permanent into either say OJ PIP and answer disability living allowance and answer OJ ɔsɛ carers ɔda universal credit so. universal credit and ho into unfortunately you know was that juma unfortunately. Na Eunice, yɛde bɛsi ha. Ɔno a ɔsere. Ɔsere. Yoo, ɛyɛ kɔ na kɔpɛ adwuma yɛ ɔna nna hia. Yɛbɛda mo ase. Tiefoɔ ne ahwɛfoɔ a mohwɛ yɛda mo ase bebree. Nkurɔfoɔ bebree ɛkɔ nneɛma mu. I mean, despite nneɛma esere nyinaa, obi situation pampara. So ehu adeɛ no, obi asɛm na mede yɛ aseresɛm, but just to take some pressure out. Ɛnti no, sɛ wo biribi saa no a na wokɔ no akɔhu le anaasɛ pɛ biribi kakra na yɛ wahu wobɛtumi aboa wo yo da sɛ nɛ yɛbɛsɛ hyia medea ne manyɛti wohyia baabi a na frɛ manyɛti a megye wo so next week same time awia ne bɔ paa ɔkyena ɛbɛbɔ yie
keep on taking more water. That's in a bear or whom's you entry from. Yamen next week, same time, same place. Have a lovely weekend. Bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.